fa yow nga ne bugguloo Gambie am ci loolu fi mu ne nag yaa ngi téye sa essence téye sa match pare pour sotti ba pare di waat ci alxuraan naan man dama bugg a Gambie ñu ngi lay bàyyi ak yàlla nag di la wan ne la duñ ay muxatte duñ daw incha allahu rabbi Gambie di pare na ci sa loxo jeex na ci sa loxo te dootoo ko continuer ti loolu moom jeex na 22 years yi nga amee nguur gu la yàlla joxoon la comme ni nga ko waxee nguur ga jeex na maa ngi jégalu nag di wax Gambien chef ne nañ leen ànd a booloo Gambie ñoo ko moom du réewi soose du réewi olof du réewi joolaa du réewi manjaago Gambie benn buum la boo xam ne képp kuy doomi Gambien yàlla daf la def nga juddoo Gambie for a reason nañ bugg a suñ réew ci suñ xol buñ bugg a suñuy parti wala bugg a keneen nañ suñu réew nañu jaral suñ bakkan suñu réew nañu jaral lu ne képp kuy Gambien tey yaa ngi xam ne boo ko waxee boo ko xut sa xol a ngi métti ci biir waa képp koo xam ne nag nga ne yow da nga soppoon Yaya Jammeh da nga ko bugga te gis lu dul dëgga na nga wax parce que boo waxut naa fekk nga bu fekkee ne nga ne yow Gambie nga bugga da nga doon soppoon Yaya Jammeh tey nga gis ko muy def lu dul dëgga ba tey nga noppi naa fekk nga naa fekk nag yàlla mu ne du dugg aljanna mukk naa fekk du dugg aljanna Yaya Jammeh Gambien si ñoo la buggoon Gambien si ñoo la sànniloon dem nañ tey ba Gambien si tànn nañ keneen na nga ànd ak ngor na nga ànd ak muñ na nga ànd ak dal te xam ne lii la yàlla dogal lii la Gambien si dogal nga nangu dogali yàlla te nga joxe réew mi ci jàmm li laa war a suuli asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf. Now this is the one and only amulragal FM playing you the best in Kora, Ndaga, Seurba, Soca, Afrofusion, Reggae, Dancehall, Rocksteady, Soul, Jazz and Dancehall. Alongside DJ Baba is. Tune in and don't stop tuning. And resurgence inflation. The financial position weakened considerably, compounded by weak policy implementation, particularly as regards excessive spending relative to mobilization and dwindling external budgetary support. Those in power are not listening to the demands for political or economic reform. Conditions for political participation have been so crafted that political pluralism has been curtailed, generating a feeling of powerlessness among many. Too much power is concentrated in too few hands. We need a new approach to government that involves the people in decisions that affect them. Those who make the decisions on behalf of others are too often not accountable. I will restore the sovereignty of the people and impunity and decentralized authority and power. It is my fervent belief and conviction that we can bring about change for a better Gambia by directing our efforts and political capital towards one end, the singular pragmatic goal of ushering in a new and third republic that brings progress by building strong democratic institutions. As institutions, repealing the obnoxious laws that restrict our freedom and liberty, building a strong economy and leveling the political playing field so that the sovereign will of the Gambians will always prevail in their choice of leader. I am committed, if elected, to serve for 1 5-year term only, working with all those who have the capacity and the commitment to salvage the Gambia as it totters on the brink of total collapse. Nothing less than the fate of our nation and the future of our children hang in the balance. We cannot work it alone, neither can we turn back. Together, we can bring the change that is needed. Principles and values need not be compromised, but strategies and tactics must be flexible enough to make progress possible, especially under the difficult political conditions we currently face. Everything I learned in my years of work with the women, men, and the youth of this country, and in academia, has convinced me that Gambians need a president that will serve them, not one that they should serve, not one that looks down on them, but a president who will uphold the constitution, the rule of law, and restore good governance. A government that will bring economic prosperity to Gambians. People
People want more say in the decisions that affect their lives. The old command and control and control politics, doing things to and for people but never with them, has not and will not work. True democracy does not mean voting every 5 years. True democracy requires the active participation of all citizens in planning the development programs and activities for their localities, working with their wards, village development committees, and other development committees, allowing people affected to take leadership in advancing the best interests based on the common good. Together we can stop further degeneration of our beloved country and contribute to give it a new lease of life where hope, love, and appreciation of each other, respect for fundamental freedom, dignity of the person, rule of law, and peace will thrive in an entity that is nothing other than Gambia. Ensuring that nobody is victimized on the basis of tribe, religion, or political affiliation. For this is the true nature of the Gambian people. Gambians face a dire situation with the APRC regime, and every Gambian has a story to tell. But I urge you to muster courage and stand so that we can make the Gambia better. I seek your support in our quest to bring the Gambia out of isolation, to build bridges and linkages with people of other nations in partnership that safeguard, protect, and promote the interests of the Gambia as a sovereign state. Gambia's interest is best served by engaging with other nation states and being part of the wider international community. I want us to usher in a Gambia that will bring on board the hearts and minds of all Gambians in the diaspora, including those who left the country because of the tribulations, the persecutions, fear, and abuses they face as private citizens, entrepreneurs, academics, politicians, and activists. But more than anything else, a new Gambia of economic prosperity, freedom, rule of law, peace, and stability. The youth of this country are frustrated and their hopes dashed under this regime. Those born at the cusp of the Second Republic have now come of age. 20 years of APRC rule has failed to give them opportunities to fulfill their aspirations and achieve their goals. What their country has failed to give them, i.e. jobs, quality education, good health care, and decent living, they try to seek elsewhere, embarking on perilous journeys across the harsh desert and the wild Mediterranean. The Gambia needs you most now of all times as nation builders and agents of change to build a better Gambia for us all. The belief that the APRC cannot be defeated by election is a misconception that works in their favor. Your votes can defeat the APRC and your... li nga xam ne moom la président elect Barrow wax ci kàddu gi mooy ne ci réewi Afrique tey amul benn nguur boo xam ne bi mun nañoo dëggal nguur ga fekk sa doxalin wéeruwul ci baati réew ma mooy baat bi ñu ooyee constitution mu ne bon nag baax na ñu seet liy xew ci Gambia tey mu ne baati réewi Gambia li mu wax mooy ne benn nguur du mun a déggu fekk wéeruwul ci baati nit ñi bon nag baati nit ñi moo waral nguur di sosu ci suufi Gambie mu ne nag baat boobu déggal nañu ko ci benn fan ci weeri décembre
ci suufi Gambia ndax ci bés boobu ci la wote am ci Gambia ci ñaareeli fan bi mu ne ñu dëggal ne moom moo gañe wote ba bon nag nit ñi wax nañu li ñu soxla mu ne gannaaw bu loolu xewee ñi taxaw yépp dañu d'accord ne wote bi aw na yoon mu ne bi nga xamee nag président bi nga xam ne mooy war a génn si mooy outgoing président Jammeh bi mu ñëwee ba ëlbatiwaat waxinam ne d'accordul ak wote bi loolu isi na njàqare ba tax na ci biir réew mi ak bitim réew mi ñëpp jóg nañu jaaxle li tax mu wecci li nga xam ne mooy xalaatam ci mbiru wote bi mu ne nag bi jaaxle googu amee moom gaaral na kàddu dalal réew mi pour ñëpp a xam ne su fekkee ne nit dem na ba ñi yore mbiru wote ci suufi Gambia wax na ne yaa gañe dara desatul ci sa mbir loolu nga pareyaas pour jël nguur gi mu ne moo tax bi nga xamee ne président Jammeh mi war a dem si wax na ne d'accordul ak mbiri wote bi moom gaaral na kàddu dëggal ko ci suufi Gambia tasaare ko ci mbitim réew ne bunte juróom-benn fukk ya ak ñaar ci bunti ñetteel ba ca bunte boobu ci baati réewi Gambia dañu wax ne ka nga xam ne tànn nañu ko ca wote ba bés ba nga xam ne ka ñu tànnoon bem toog ca la wala jeexal nguuram mooy juróomi atam yi mu ne baati réewi Gambia daf ne bés booba ka ñu tànn ca la war a jël nguur ga bon nag xelam yépp moom mu ngi ko sës ca loola amu ci benn ñaari xel ne président bi war a dem ci fukki fan ak juróom-ñeneent ci weeri January ci 2012 juróomi at ca gannaaw ca la jëloon nguur gi mu ne nag mu ngi war a jeexal ci weer wi ñëw ci la war a jeexal nguuram mu ne bon nag li moo dënk nit ñi li mu wax nit ñi ci réew mi ak li mu wax ñi ñëwoon ci ECOWAS ak mbitim réew mooy ne moom bés booba day mu ngi koo pareyaasal te taxawal na ay mbooloo yoo xam ne ñooy war a wax loola naka la war a demee pour mu war a jël nguur gi mu ne nag li nga xam ne kontaan loola ko mooy ne ci biir réew mi ak biti réew mi ñëpp a d'accord nañu ci wax jooju mu wax noonu ndax mbooloo yu bari ci réew mi fi mu nekk nii d'accord nañu ne moom d'accord nañ ne moo war a jël nguur gi te ñu ngee yedd ki nga xam ne moo élif réew mi fi ñu toll nii pour ñooñu itam ñu pare pour ñu bàyyi réew mi dugg ci loxoom ci jàmm mu ne ñi nga xam ne ñooy mbooloo yooyu te nekk ay kuréel ci réew mi bokk na ci kuréel gi nga xam ne mooy ñi yore mbiri loi bi ci réew mi mooy ñi yore mbaxana yi nga xam ne ñooy àtteel nit ñi ñooy xeexal nit ñi ci koot yi mu ne dem na ba ci ñi nga xam ne mbooloo docteur yi ak ñi yore mbiri toppatoo buñ ñi dem na ba ci ñi nga xam ne ñooy gara lifin mbooloo liggéeykat yi dem na bi ñu yore mbiru cëri doomi aadama yi dem na ba ci ñi nga xam ne ñoom itam ay union lañu dem nañ ba ci ñi yore mbiri bind mi press union bi dem na bi nekk ca university ba dem na bi dem ci chamber of commerce mooy borom business yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi borom affaire yi nekk ci réew mi seen mbootaay mi dem na bi mbootaayi ndaw yi dem na ñi nga xam ne ci wàllu parlement la ci wàllu ndaw yi dem na ba ci ñi yore mbiru wérgu yaram gi dem na ba ñi nga xam ne ñu ngi yore woon mbiri wote bi di ko seetantal gis ne aw na yoon dem na bi mbooloo mi nga xam ne dafa ëmb mbooloo yépp nga xam ne ñoo nekk ci biti nguur gi te def ay liggéey ci réew mi
ba jigéen yi nga xam ne itam ñoom tam ay avocat lañ ñoom ñu ngi yore mbiru àtte ci suñu